Hello students, welcome back again to this video series on C++ programming. In the last video we have discussed about C++ character set and different kinds of tokens. Today we will discuss about different types of operators used in C++. So let's begin. So what is operator? Operators are those function or those symbols which operates only on numeric. So what do you mean by operator? An operator is a symbol that tells the compiler to perform specific mathematical or logical manipulations. So C++ is rich in built-in operators and provide the different types of operators. So it has mainly arithmetic operators, relational operators, logical operators, bitwise operator and assignment operators, which will be discussed one by one. Okay, so আমি যিকোনো mathematical কাম মানে পারফর্ম কৰিব লাগিলে আমি অপাৰেটৰ ইউজ কৰিব লাগিব দুটা নাম্বাৰ এডিশন কৰিব লাগিলে আমি প্লাস ইউজ কৰিব লাগিব মাইনাস কৰিব লাগিলে মাইনাস কৰিব অপাৰেটৰ ইউজ কৰিব লাগিব মানে বিভিন্ন কামত আমি অপাৰেটৰ ইউজ কৰিব লাগিব সো এতিয়া আমাৰ C++ প্ৰগ্ৰামিংত কিমান ধৰণৰ অপাৰেটৰ আছে আমি আলোচনা কৰিম সো ফাৰ্স্ট টাইপ ইজ arithmetic operator. So these are the operators that operates only on numeric data type operands. Okay, so arithmetic operators are mainly unary minus মানে কোনবিলাক আমি মানে এটা অপাৰেন্ডৰ ক্ষেত্ৰতে মাইনাস সিম্বল এটা ইউজ কৰিম so result is negation of operands value. If m is equal to 5 then minus m is minus 5 এটাৰ ক্ষেত্ৰত এটো এটাই মাত্ৰ অপাৰেন্ড ইউজ কৰা হৈছে a2 so a যদি 5 হয় minus m মানে কি হ'ব minus 5 এটাৰ ক্ষেত্ৰত minus operator 2 ইউজ হৈছে এনেকা প্লাসৰ ক্ষেত্ৰত প্লাস অপাৰেন্ড টু মানে প্লাস অপাৰেটৰ টু ইউজ হ'ব এটো ইউনাৰি হিচাপে ইউজ হ'ব a যদি 5 হয় প্লাস a মানে প্লাস 5 a যদি -4 হয় দেন প্লাস a means -4a হয় এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমাৰ মানে এটা অপাৰেন্ডৰ ক্ষেত্ৰত প্লাস টু ইউজ হ'ব এতিয়া বাইনাৰি ভাবে আমাৰ প্লাস টু ইউজ কৰিব পাৰো বাইনাৰি মানে কি দুটা নম্বৰ প্লাস কৰাৰ কাৰণে এডিশন অপাৰেটৰটো বা প্লাস টু ইউজ হ'ব সো এইবিলাক আমি ম্যাথছত পাই আইছো অলৰেডি প্লাস মাইনাস মাল্টিপ্লিকেশন ইয়াতে মাল্টিপ্লিকেশনটো ম্যাথছত কৰাৰ দৰে এই এনেকুৱা ক্ৰস চিনটো নহয় ইয়াতে ষ্টাৰ সিম্বলটো মাল্টিপ্লিকেশনৰ কাৰণে ইউজ হ'ব ঠিক আছে এনেকৈ ডিভিজনৰ কাৰণে এই চিনটো ইউজ হ'ব স্ল্যাশ টাইপৰ এটো হৈছে ডিভিজন অপাৰেটৰ যেনেকৈ আমি ম্যাথছত পাইছো ঠিক একে কামে কৰিব কেৱল সিম্বলটো এই সিম্বল next modulus operator এটো খুব দৰকাৰী এটো নতুন অপাৰেটৰ এটা তোমালোকে পাইছা this is a new operator called modulus operator or remainder operator what it gives it produce the remainder of dividing the first operand by the second so if we say divide a number by another number then the remainder will be given by this operator okay for example if 96 is divided by 6 if 96 is divided by 6 so how many times what is the result 6 3 is 18 so remainder is 1 so this operator will give 1 19 divided by 19 modulus 6 is equal to 1 that means 19 ক যদি আমি 6 ৰে হৰণ কৰো ডিভাইড কৰো কিমান ৰিমাইন্ডাৰ হ'ব মানে বাকি কিমান থাকিব 1 থাকিব ঠিক আছে কিন্তু আমি এনে আনসারটো কিমান পাম 6 যদি আমি 19 ক যদি 6 ৰে ডিভাইড কৰো কেইবাৰ যাব 6 3 18 6 3 বাৰ যাব কিন্তু ৰিমাইন্ডাৰটো কিমান থাকিব 1 থাকিব এই 1 টোৱে দিব এই অপাৰেটৰটো মডুলাস অপাৰেটৰে ৰিমাইন্ডাৰটো দিব বুজি পাইছা তেনেকৈ যদি a to 14 হয় b to যদি 3 হয় a মডুলাস b কিমান হ'ব 2 হ'ব কাৰণ 14 ক 3 ৰে ডিভাইড কৰাৰ পিছত ৰিমাইন্ডাৰ কিমান পাম আমি 2 পাম কাৰণ 3 रे 4 बार যাব 3 4 जा 12 remainder is 2 okay so modulus operator requires that both operands be integer and second operators
be non-zero. 0 hobo nware. Second operand to 0 hobo nware. So all these are arithmetic operator. Next one is more increment and decrement operator. Increment and decrement operator. Increment operator to is a plus plus or decrement operator is a minus minus. Increment operator is plus plus, decrement is minus minus. So increment operator adds 1 to each operand and decrement operators subtract 1 from each operand. So in other words, a is equal to a plus 1. Jodi ami a eta variable ase a logot jodi 1 eta plus koru etu hobo increment operator. Etu eneke likhibo pari plus plus a or a plus plus. This is same as a is equal to a plus 1. Mane plus plus e mane ki a jiman ase tare logot 1 eta plus hobo. Thik ase etu mane increment operator boli koy. Teneke jodi a is equal to a minus 1 ba ami minus minus a likhu ba a minus minus likhu etu koa hobo decrement operator. Aru eta kotha mane rakhiba je jodi plus plus a likhu etu hoise prefix increment, pre increment aru pass phale likhile hobo post increment. Aru agor phale minus minus likhile etu hobo pre decrement aru passor phale likhile hobo post decrement. Pre increment to ami jete programming korim tekte tumalake buji paba. Pre increment ketia hobo je konba eta expression execute hoar agote increment to hoi lobo. Pre increment to come to hoar agote increment hoi lobo, kintu post increment tot come to hoar pisode increment to hobo. C++ perform the increment or decrement operation before using the value of the operand in case of pre-increment. Pre-increment or in case of pre-increment or pre-decrement, C++ performs the operation before using the value. Before using the value of the operand. For example, say if sum is equal to 10 and count is equal to 10, then sum is equal to sum plus 10. But this will evaluate sum is equal to 21. Mane etu ki ase 10 plus 10 sum of 10 ase count of 10 ase sum plus etu pre increment ase je so etu 10 plus 1 hoy jabo 10 plus 1 mane 11 hoy jabo 10 plus 11 is equal to answer to ki hobo 20 hobo. Jodi ami plus plus to pisot likhilu hoy sum plus jodi likhilu hoy tetia hole result to 20 hoy thakil hoy. Iete ami dekhuaisu jodi sum to jodi 10 hoy count jodi 10 hoy tetia hole sum plus count plus plus korileo sum to 10 ase aru count to tomar 10 e thakibo karon etu post increment ase. Post increment thakile eikhini bostu pisode hobo agote ei value to loi lobo mane 10 plus 10 20 result to 20 hoy jabo tar pisode mane count to increment hobo. Thik ase pre increment aru post increment etu kotha. So ekhini asil increment aru decrement operator. Next is relational operator, very important, relational operator. So these operators are used to compare two values. If we have to compare two values, then we have to use relational operator. So there are 6 relational operator equal to duta value jodi ami equal hoy na test koribo lage. If you have to check whether two values are equal or not, then we have to use this operator. This is double equal. Okay, then not equal. If we have to compare two values are not equal to, then we have to use this operator. Then if we have to check whether a value is less than another, then we have to use this less than operator. This is less than equal operator, then this is greater than operator, then this is greater than equal operator. So these 6 are the relational operator. Then next is logical operator. This is also very important. So logical operators are used with relational operator which are of 3 types. One is double and this is double and hisabe thakibo etu koabo logical and. First one is logical and, this is logical or, this is logical not. Mane duta bostu ami jodi ek log koribo lage
এইটো অপাৰেটৰ ইউজ কৰিম বা দুটা স্টেটমেন্টৰ যিকোনো এটা যদি আমি ট্ৰু বুলি হলে হয় তেতিয়া আমি অৰ অপাৰেটৰ ইউজ কৰিম আৰু নট হিচাপে যদি আমি ইউজ কৰিব লাগে তেতিয়া ফলস হিচাপে এইটো আমি এইটো অপাৰেটৰ ইউজ কৰিম তাৰ মানে কি এন্ড অপাৰেটৰ যদি আমি এইটো যদি এটা এক্সপ্ৰেছন হয় এইটো যদি এটা এক্সপ্ৰেছন হয় যদি মাজতে আমি লজিক্যাল এন্ড ইউজ কৰো তেতিয়া হলে দুটা ট্ৰু হ'ব অৰ অপাৰেটৰ ইউজ কৰিলে এইটো বা হেতু যিকোনো এটা ট্ৰু হলে হ'ব আৰু নট ইউজ কৰিলে এইটো মানে এক্সপ্ৰেছনটো ফলস হ'ব ঠিক আছে দেন নেক্সট ইজ arithmetic operator sorry assignment operator to already method পাই আইছা যে আমি এটা ভেৰিয়েবল যদি আমি ভ্যালু এটা থাও say a is equal to 10 the value 10 is assigned to variable a this is called assignment operator so C++ offers an assignment operator that is equal sign single equal to assign a value to an identifier the assignment statement that makes use of this operator are written in the form of this var is equal to expression that means variable is equal to any expression so amane ki a expression to variable thwa jabo where var is generally represents a variable and expression may be a constant or a variable or an expression C++ offers shorthand operator that simplify the coding of a certain type of assignment statement for example a is equal to a plus 10 can be written as a is a plus equal to 10 আমি a is equal to a plus 10 হিচাপে লিখিব পাৰো যদি এটো আমি শর্টকাটত লিখো এনেকৈ লিখিব পাৰো a plus equal to 10 এটো মানেও এটোই হ'ব a plus 10 a plus equal to 10 মানে a is equal to a plus 10 so ইয়াতে equals into assign কৰাৰ কাৰণে ইউজ হৈছে মানে 8 কি থোৱা গৈছে a plus 10 থোৱা গৈছে এনেকৈ আমি a is equal to 10 থব পাৰো a is equal to 10 থলেও হেতু এটা assignment operator বুজাব মানে 8 10 থোৱা গৈছে so এনেকৈ assignment operator ইউজ হ'ব ঠিক আছে তেনেকৈ সিমিলাৰলি এইবিলাক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো x minus equal to 10 মানে x is equal to x minus 10 x multiplication equal to 3 is equivalent to x equal to x multiplication 3 then x divided equal to 2 etu x equal to x divided by 2 so এইবিলাক আমি শর্টকাটত এনেকৈ লিখিব পাৰো so সবতে equals into use হৈছে a equals into হৈছে assignment operator so assignment operator মানে কি এটা operator হেতু হৈছে equals into যত কিবা এটা বস্তু assign কৰা যাব ঠিক আছে next is conditional operator এইটো এক্সামত আহি থাকে conditional operatorক ternary operator বুলিও কয় কিয় কয় তিনিটা অপাৰেন্ড লাগে তিনিটা মানে অপাৰেন্ড লাগিব এইটো অপাৰেটৰ ইউজ কৰিব লাগিল so conditional operator টো হৈছে এইটো এই conditions into মানে what symbol to আৰু এটা colon এই দুটা লগ লাগি conditional operator হৈছে so the conditional operator this is a ternary operator that means it requires 3 operand the general form of conditional operator is expression 1 this what expression 2 otherwise expression 3 it is semicolon so eneke mane ami programming ot eneke likhibo lagibo ei jitu ase ei eneke eitu di ei syntax di ami itu is general form ei format ot ami program ot likhibo lagibo tar mane ki expression 1 to true hoy niki etu hodisu jodi hoy etu expression execute hobo নহলে etu execute hobo tar mane expression 1 is a logical expression hobo which is either true or false if expression 1 is true then it evaluates expression true that is it evaluates true otherwise it evaluates expression 3 but it executes expression 3 okay for example we will see say min is equal to a less than b this condition a otherwise b enake jodi ami likhu enake likha mane ki here if expression a less than b is true then the value of a will be assigned to minimum otherwise value of b will be assigned to minimum eto jodi a to jodi b ke horu hoy if a is less than b tetia hole minimum ot ki thwa jabo a to thwa jabo jodi b to dangor hoy minimum ot b to thwa jabo
এটু কথাই বুঝাব গৈছে একদম সহজ যে if a is less than b then minimum will be a, otherwise minimum will be b. This is conditional operator. Okay, next is comma operator. So comma operator is used to separate two or more expressions. This is very easy. So for example, the following code: a is equal to b is equal to 3 comma b plus 2. So first it will assign the value 3 to b and then b plus 2 to a. So at the end the variable a would contain value 5 while variable b would contain value 3. So this comma is also used as operator. Then size of operator. So this size of operator returns the size of each operand in bytes. The operand may be an expression or identifier or it may be a data type. So a size of operator to use hobo etu size of bhitorot ami ji likhu etur size to dibo iman byte loi ase computer memory. So ami jodi enake likhu a is equal to size of character teti hole etu ki return koribo it will assign the value 1 to this a because size of character is 1 byte. Okay, size of character is 1 byte. So enake likhile it ki thakibo 1 thakibo karon character data type or size to hoise 1 pasot tumaloke paba bhalke details ot character data type or size to hoise 1. So size of এইটু কো আমার অপারেটর হিসাবে ইউজ করা যাব C++. Okay, so all these are the different types of operator. Today we have learned what are the different types of operators and how they are used in programming. Okay, so that's all for today. Thank you.